Mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo, na jambo lenyewe ni taarifa ya habari ambayo inakujia kutoka katikati mwa jiji la Kampala, ikiwa ni shirika la UBC. Naitwa Edwin Nyachwara. Mkurugenzi wa zamani wa ofisi ya kitaifa ya viwango vya Uganda, Dr. Ben Munyindo, amepongeza chuo kikuu cha Ndege kwa kuwa na bidii katika kuunda mpango kamili wa COVID-19 ambao umesitisha kwamba umerekebisha au urekebishaji wa usani upya kutosha katika elimu mpya ya kawaida. Vile vile amesema kwamba chuo kikuu cha Ndege kimeimarisha mambo mengi hasa katika kuendeleza elimu ya viwango vya juu. Alikuwa katika hafla ya mahafali ya 22 ya taasisi hiyo iliyoandaliwa katika chuo chake cha Luwelo. Maelezo yanafuata. Chuo kikuu cha Ndege kimetoa diploma, degree na vyeti vya degree ya masters, yani uzamili kwa 1676 wakati wa sherehe ya 22 ya kuhitimu. Mkurugenzi mkuu wa zamani wa kitaifa wa viwango vya kitaifa dangoza kesi na kupongeza chuo kikuu kwa kuwawezesha elimu wakati wa janga la ulimwengu. First of all, I would like to appreciate Ndege University for identifying me as chief guest. There were two main messages. One was on the theme of the graduation, the 22nd graduation ceremony of Ndege University, which is online education, the strategies and flexibility for higher education. Makamu mkuu wa chuo kikuu Profesa Eliabu Lugonjo anahakika kuwa COVID-19 hapa kwa siku zijazo zisizotabilika. Taasisi za elimu zinapaswa kutoa mifano ya jinsi ya kuishi ndani ya janga hilo. This was our 22nd graduation ceremony, and it was unique in the sense that it was partly virtual and partly physical. This is the first time we have held such a graduation ceremony. We had to invite a few students, few esteemed parents, and a few stakeholders. Wahitimu hao ambao wengi wao walikuwa wanawake walipata sifa katika fani mbalimbali pamoja na uhadisi, wanasayansi wa kijamii na waandishi wa habari. Sherehe ya kuhitimu ilifanywa juu ya kauli mbiu ya elimu mkondoni, mkakati wa elimu bora ya hali ya juu inayobadilika. Code of ethics, do solemnly swear that we shall strictly uphold our profession. Mama wa taifa ambaye pia ni waziri wa elimu Bi Janet Museveni na uongozi wa chama cha wanasheria wa Kristo wa Uganda wamejadili kushirikiana kwa sababu ya kuendeleza kanuni na maadili ya uadilifu na kuzuia aina yoyote ya dhuluma katika jamii. Bi Janet Museveni alikutana na wajumbe 12 kutoka chama cha wanasheria wa Kristo wa Uganda wakiongozwa na rais wao Bi Anne Mwahure, ambaye alimtembelea katika ikulu ya Nakasero siku ya Alhamisi. Mke wa rais amekaribisha ombi la wanasheria kushirikiana na shirika lake la jukwaa la vijana ili kuleta matumaini kwa wanyonge na maskini na kuingiza mifumo ya dhamani kati ya vijana na katika sehemu za kazi. Walikubaliana pia kuwa watafanya kazi kwa pamoja ili kukuza nchi ya Uganda na kuchukua hatua madhubuti dhidi ya uhasama wa kisiasa, mahofu na mambo ambayo yanaambatana na mambo ya kisiasa kinyume na Ukristo. Aliwapongeza shirika la kundi hilo la wanasheria na kusema kwamba wamekaribishwa kufanya kazi na kundi lake. Vile vile kundi hilo lilipongeza Bi Janet Museveni kwa kazi anayoifanya katika kuendeleza shughuli zote za kitaifa. Sehemu ya wachezaji wa kisiasa na vyama wamepokea maazimio ya shirika la vyama la IBOD, mkutano uliofanyika hapo jana tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka huu uliongozwa na Rais Yoweri Museveni. Hata hivyo baadhi ya wachezaji hao wa kisiasa wamepinga baadhi ya azimio hizo.
Hapo jana Rais Yoweri Kaguta Museveni aliongoza shirika la IBOD kwa mazungumzo hapa mjini Kampala, ambapo azimio kuu lilikuwa kurekebisha na kutolewa bila masharti nyaraka za kisiasa ambazo ziko kizuizi kwa sasa, ingawa zilipitishwa. I have agreed with the presidents of the parties that apart from the 51 who will be released unconditionally and also to settle, because they have helped us to know more about the scheme of these miscalculators. There are others who are arrested and even taken to court martial, this one here and there. I will ask the DPP to review each case and recommend soft landing for many of them. Hoja hii ikipokelewa vikali na sehemu ya wachezaji wa kisiasa. The fact of the matter, the summit yesterday achieved a historic resolution. The country at large was the beneficiary of this, because the people who are in cells, the president accepted to pardon 51 immediately, and they are working on how to release them and give them somehow how to start their lives again. Okay, so for starters, we are glad that Mr. HABARI is finally admitting that he has conceded to that. But you see, what's most important, we are saying, can the rule of law prevail? Hata hivyo, majadiliano sasa yamebaki juu ya utekelezaji wa maazimio ya mkutano huo na nia njema ya baadaye. IPOD creates an impression that a debate on the future of the country is taking place, when actually the only achievement of IPOD is meeting. So the meeting has become the only achievement, that we are meeting. What have you achieved? No, we are meeting. So meeting can't be an achievement. It has become a talk show. They meet, discuss, go back. Meet, the next time the talk show is on, and so on. So dialogue is a good thing. IPOD is a good thing. We would like to join an IPOD that works for Ugandans, not an IPOD that is a talk show. We need to distinguish partisan politics from crime. Crime should be treated as crime, whether you are an NRM supporter or an opposition supporter. If you are engaged in criminal activities, then the law should take its course. But azimio kuu la mkutano wa IBOD ni kufanya mazungumzo na washikadau wengi wa kisiasa, ingawa sasa limevutia maono tofauti. There are parties which have been elected in parliament, which they will come to parliament in May after they swear in. But before they come in, we must be talking about some of the issues that is hurting the nation. Dialogue is a good thing, but dialoguing about what? And who gets to participate in this dialogue? And to what end ultimately? IPOD is a good platform, I think. It was formed 10 years ago to help political parties synergize and grow our political environment. But our political environment keeps getting worse by the day. For you to go in a meaningful dialogue, it means the conditions, first of all, must be good conditions for you to go and sit in a meeting. Two, the outcome of that meeting must be respected. What Kenyans did, they even enacted a law to say that the outcome of this dialogue is going to be implemented, is going to be a law itself. If there is a discussion on how we can make that national conference meaningful, we will participate. saying you have issues you'd want to table so that there is a dialogue, there is a discussion. Then you join the platform and raise the hard questions. If you have difficult questions to put the president, then put them. But if you hide from him and you start grumbling from wherever you are, how will it help Ugandans? Chama cha upinzani cha FDC na kile cha Jema vikiendelea kuthibitisha kutokuwepo kwenye mkutano huo, huku Mheshimiwa Daktari Chris Bariamuzi akipongeza waliohudhuria. Because we are not short of meetings to attend, that you hear there is one at conference center and then you go running. So we must only attend a national dialogue if we have agreed on how it will be processed, who will chair it, and how the outcome will be implemented. Some of the opposition parties which boycotted the summit
just have phobia for President Yoweri Museveni, because why should their Secretaries General attend the Council of Secretary General, but when the summit where the chairperson of IPOD, i.e. President Yoweri Museveni, is going to be, then they fear to be where he is. Kiwango cha juu cha kongamano la IPOD ni mkutano ambapo vyama vya kisiasa na wawakilishi wa ubunge hukusanyika kujadili, kuanisha na kuunda mbinu za mustakabali juu ya jinsi mchafuko ya kisiasa humu nchini yanavyoweza kutatuliwa bila kutumia vurugu na kupinga matokeo. UBC. Basi ni ndio na hapana ya wanasiasa wanakutana na kuongea na kushauriana na kubaliana. Nasi kama wananchi tufanye hivyo. Waziri wa elimu ya juu Daktari John Muingo ana wasiwasi na visa vinavyozidi kuongezeka vya wazazi kulazimisha watoto wao kwenda kuolewa au kutoka na kuacha shuleni mapema, jambo ambalo amesema kwamba limesababisha kuongezeka kwa wanafunzi walioacha shule. Aliongea haya akisikitika kwamba mengi yameonekana katika eneo bunge lake la Bunanika, ambapo zaidi ya wanafunzi 5 walilazimishwa kuingia kwenye ndoa za mapema na wazazi wao na wengine wakapachikwa mimba za mapema. Waziri John Muingo ameonya wazazi dhidi ya kuhusika katika uovu wa kuwalazimisha watoto wao kuingia katika ndoa za mapema. Waziri amesema kwamba tabia hiyo ni kinyume na sheria na atakayepatikana atakiona cha mtema kuni. Visa vinavyoongezeka vya wazazi wanaowalazimisha watoto wao wa kike kuingia katika ndoa za mapema ambayo husababisha ujauzito katika wilaya ya Luwero vimeripotiwa haswa katika jimbo la Bamunanika. Hii ni baada ya ripoti katika jimbo la Bamunanika ambapo hivi karibuni zaidi ya wasichana 5 wa shule walilazimishwa na wazazi wao kwa lengo la kupata mali na vile zawadi. Ilibainika pia kwamba hawa walilipwa ada ya shule chini ya mfuko wa elimu wa eneo bunge la Bamunanika ambalo ni eneo la waziri wa elimu ya juu Mheshimiwa John Muingo. Parliament, I would like to thank the NRM government for this great offer my area of extending rural electricity to the deepest village in the constituency. I'm happy that the president offered and the offer and the pledge has been fulfilled today. I'm only appealing to my people to make sure that they work much more to benefit from this generosity. If you have been working, double the efforts so that you are able to earn enough that will be able to keep electricity in your house. Kuhusu swala la shule kulazimisha wazazi kuwapeleka wanafunzi ambao wamekuwa wasomi wa siku kwa bweni katika kipindi hiki ni kinyume cha sheria. Waziri alionya shule kutolazimisha wazazi na badala yake wafanya mazungumzo ili kufikia makubaliano. I note with a lot of disappointment that there are quite a number of young girls, senior 1, senior 2, who are falling out of school because of early pregnancy, funny things. Their fathers and parents are forcing them to get married. I'm not happy about it, and I'm praying that we intensify the care and the supervision of the life of our children wherever. Aliahidi kuendelea kukuza eneo hilo kwa kushirikiana na serikali ya NRM licha ya kweli kwamba hata kuwepo bungeni katika miaka 5 ijayo, na akatoa rai kwa jamii kufanya kazi pamoja na viongozi wapya waliochaguliwa. Jamii zilimpongeza Rais Yoweri Museveni na Waziri Daktari JC Muingo kwa juhudi zao za kutimiza ahadi ambazo ni pamoja na nguvu za umeme katika maeneo ya vijijini miongoni mwa zingine. Ni waziri basi akiwaonya wazazi kwamba ndoa za mapema ni hatari. Mimi naenda kupumzika au kumeza mati kidogo, alafu turudi na taarifa zaidi. Lakini nakumbusha kwamba UBC ndio kituo peke yake kinachokupa fursa wewe kujifundisha lugha ya Kiswahili kupitia kwa taarifa zetu. Pia tunapatikana katika Facebook
ya UBC TV. Break, halafu turudi tuendelee. Kwate simu! For the first time in Uganda, you can pay in installments and own a smartphone instantly. Get to own the Samsung A3 Core, Samsung A01 or Samsung A11 and pay back in either daily, weekly or monthly installments for a period of a year. To check if you're eligible for the offer, dial *284*49# today. You also enjoy free 500 MB on the purchased phone every month for the entire loan repayment period. Ha! Uganda nyuma! Airtel, the smartphone network, in proud partnership with MasterCard, Samsung, and Asante Financial Services. Today tastes like a new tradition, like an old favorite. It's like all hands on deck and all eyes on the prize. Today tastes like a piece of the action, and it never tasted this good. Children, I know you're missing your play areas at school, but this time will come. The lockdown has affected you in different ways. You have different experiences from your homes and your surroundings, but it has affected the adults as well. They are also anxious, they are also worried, they don't know what is there for us tomorrow. But the truth is, if we follow the presidential guidelines, that is continue washing your hands with soap and sanitize your hands, distance yourselves from the public, wear your masks, I am telling you, the future is bright for us. You will be safe. You will come back to that school that has been missing you and you have been missing. And you will enjoy everything in your play area at school. They are all waiting for you. They want you to come back and enjoy the activities back at school. Be good children. I love you. Karibu tuendelee kukufahamisha. Waziri wa usafiri Mheshimiwa Katumba Wamala amesema kwamba pana haja ya wajibikaji wa kamati mbalimbali zinazohusika na fedha za ujenzi wa barabara ya Entebbe Express na kazi zingine katika Entebbe. Waziri aliyasema haya leo mchana wakati wa ziara ya ukaguzi katika mji wa Entebbe kuona kazi zinavyofikia katika mji huo. Baada ya ukaguzi wa kazi zinazoendelea mjini Entebbe, waziri alisema kwamba ni muhimu wanaohusika wafanye juhudi kumaliza mradi huo ili kuzuia kuingilia shughuli za abiria. And definitely we have to account to the Committee of Infrastructure, to the whole Parliament and to the nation of the monies which have been given to us to execute some of these works, but also as stated by the two ministers, to see how prepared we are and how ready we are for those external eyes which are coming in to see how our air industry is organized. Katumba vile alitoa wito kwa shirika la UCAA kuwasilisha majina ya wafanyakazi wake haswa katika uwanja wa ndege ili wawe wa kwanza kupata chanjo la COVID-19. Especially those who are at the airport, so that when the vaccines come in, you are among the first called. I'll have to impress it on the Minister of Health that you are among because you are the front runners and you need really to keep you safe. So we will ensure that you are among the first people, including the Uganda Airlines, to receive the vaccines. Kulingana na waziri, Uganda sio miongoni mwa mataifa yaliyo katika orodha nyeusi. Kwa hivyo ni wajibu wa kila mmoja kufanya kazi kwa bidii ili kuziba nyufa zilizopo.
Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa shirika la UCAA alipongeza serikali kwa msaada wake katika kukarabati uwanja wa ndege kufikia kiwango cha kimataifa. Also the team at Uganda Civil Aviation Authority, very dedicated team of ladies and gentlemen to have been part of for quite some time. Fred, mwenyekiti wa shirika la UCAA, alisema kwamba tangu mwaka wa 2020 kumekuwa na maendeleo chungu nzima mbali na changamoto za COVID-19. Tremendous progress has been made in the development of aeronautical infrastructure in spite of the challenges posed by the COVID-19 pandemic to the aviation industry nationally and internationally. Shirika hilo lilifanya bidii kuhakikisha abiria wake wako salama kutoka kwa hatari za COVID-19. Mipango inaendelea ya kurejea hali ya kawaida baada ya shughuli katika eneo hilo la kuathiriwa na COVID-19. UBC habari. Karibu tuende kufahamisha na habari zilizotufikia hivi punde zinasema kwamba timu ya Uganda Cranes baada ya kulambisha sakafu timu ya Tunisia chini ya miaka 20 walifusu kwa fainali, na hii leo wanashiriki kwenye fainali hiyo dhidi ya wenzao wa Ghana the Epos, mchezo ambao unafanyika katika uwanja wa Mauritius. Timu yetu imefusu baada ya kufanya bidii na kulambisha sakafu timu ya Tunisia na ambao ni wachezaji chini ya miaka 20. Sisi kutoka hapa studio tunatakia fanaka watoto wetu wa nyumbani. Kilicho na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho, na kushukuru sana mpenzi mtazamaji kwamba umepata fursa ya kuwa nasi. Hii ni UBC, kituo kinachokupa fursa wewe kushiriki katika taarifa za Kiswahili na kujifundisha lugha ya Kiswahili kupitia taarifa zetu. Tunakujia moja kwa moja kutoka jiji la Kampala. Hadi hapo kesho, uwe na jioni njema.